Hello guys, welcome to Daily HYBE Journal for November 19th. This video will be translated into English, so check the timestamps. 안녕하세요. 11월 19일 방송입니다. 오늘 하루 잘 보내셨기를 바라고 어쩌면 다음날 들으실 수도 있겠지만 오늘도 한번 해보겠습니다. 세 가지 꼭지를 잡아봤어요. 일단 그 법적 스케줄이 나왔습니다. 본안소송 스케줄이 나왔고 그리고 빌보드 얘기, 아티스트 얘기, 홍백 가합전 얘기, 그 다음에 방시혁 의장이 수상한 이야기, 이렇게 세 가지로, 세네 가지로 살펴보겠습니다. 먼저 탑데일리에서 하이브 vs 미니진 본안소송 첫 기일 내년 1월로 잡혔다라고 전혜인 기자가 기사를 써주셨는데요. 하이브와 미니진 전호도 대표의 주주간 계약 해지 관련 소송이 소장 접수 6개월 만인 내년 1월 첫 심리 기일을 연다. 지난주 이번주 이 뒷이야기가 빌리프랩 CEO 김태호 대표의 인터뷰를 시작으로 조금씩 알려지게 되었죠. 여기에 대해서 그때 당시에는 이제 빌리프랩 대 미니진 씨 관련 이야기였다면 이제는 하이브 대 미니진 관련 이야기입니다. 그래서 내년 1월 첫 심리 기일을 연다. 이번 소송 판결로 미니젠 씨의 풋옵션 행사 효력이 정해지는 만큼 하이브와 미니젠 씨는 주주 간 계약을 둘러싼 첨예한 대립을 벌일 것으로 예상된다. 결국 260억을 따내느냐 마느냐 싸움이 되겠죠. 19일 법조계에 따르면 하이브가 미니진 전 대표를 상대로 제기한 주주간 계약 해지 확인의 소는 지난 7월 8일 소장이 접수됐다. 이거는 하이브가 그때 미니진 씨를 이제 해임시키고 난 다음에 주주간 계약 해지됐다. 이렇게 밝힌 바 있죠. 그리고 법으로 다퉈보자라고 말을 했었고요. 근데 미니진 전 대표는 폐문 부재, 수취인이 집에 없거나 문이 닫혀 우편물이 전달되지 않은 상황 등으로 2개월 만인 지난 9월 소장을 전달받고 같은 달 담당 변호사를 지정한 것으로 확인된다. 어제 많은 분들께서 댓글을 남겨주셨어요. 그러니까 폐문부재 같은 경우는 이 소장 같은 경우는 직접 당사자가 수령을 해야 되죠. 근데 집에 없을 경우에는 이제 연락처로 연락이 가는데 미니 씨는 그것조차 계속 미루고 나서 2개월 만에 지난 9월 소장을 전달받은 것으로 보입니다. 민 전 대표는 반론을 제출하는 데에도 2개월가량이 걸린 것으로 파악된다. 하이브는 민 전 대표의 서면 제출이 늦어지자 지난 11월 7일 재판을 신속히 진행하기 위해 무변론 판결 선고기일 지정 신청서를 제출했다. 무변론 판결은 피고가 답변서 제출 기간 이내 답변서를 제출하지 않을 경우 변론 없이 곧바로 선고기일을 지정해 판결을 선고하는 것을 의미한다. 그러니까 빌리프랩과 마찬가지로 하이브 역시 민 씨를 빨리 이 모든 과정을 해결하기 위해서 재촉을 한 것으로 보이죠. 법적으로. 자, 근데 한편으로는 미리제 씨가 정말로 이 주주간 계약이 해지된 게 아니고 아니라고 생각한다면 법적으로 이길 수 있다고 보겠죠. 그런데 왜 이렇게 미루실까 생각이 드네요. 재판부는 하이브의 신청을 감안 성명 준비 명령을 내린 상태다. 이게 무엇이냐? 특정 기한 내 원고 피고의 입증을 촉구하는 명령이다. 민 전 대표는 성명 준비 명령 기한 데드라인에 맞춰 답변서를 제출할 것으로 예견된다. 자, 그런데 답변서 제출에 대한 톱데일리, 이 미디어 이름이죠. 톱데일리 질의에 민 전 대표 측은 소송은 전혀 진행되지 않고 있다고 답했다. 이게 무슨 뜻인지 모르겠어요. 소송은 전혀 진행되지 않고 있다. 아리송합니다. 재판부는 양측이 제출한 서류들을 토대로 오는 1월 첫 변론 기일을 열 예정이다. 통상 소장 접수 후 4, 5개월 이후에 첫 변론이 열리는 점을 감안하면 이번 소송은 다소 지연된 것으로 보여진다. 라고 하네요. 아까 7월 8일 소장이 접수됐다고 했죠. 그래서 한 11월, 늦어도 12월에는 열렸어야 되는데 내년까지 1월까지 미뤄졌다는 점에서 지연된 것으로 보여지고, 이 지연된 것은 아무래도 미니진 씨의 책임이 좀 있는 것으로 보입니다. 해당 소송에서는 하이브의 주주간 계약 해지가 적법했는지 여부를 두고 집중적으로 다툴 전망이다. 민 전 대표 법률 대리인 세종은 오늘 기사에서는 세종이 등장을 했네요.
민법에 따라 계약은 당사자들이 합의하거나 상대방의 계약을 위반하지 않는 한 어느 당사자가 일방적으로 해지할 수 없다는 입장을 고수하고 있다. 왜 여기서 고수라고 표현하냐? 이전에 이미 거의 똑같이 언급한 바가 있죠. 그러면서 민 씨는 주주간 계약을 위반한 사실이 없고 이는 법원의 가처분 결정을 통해서 확인됐다며 그러므로 하이브에는 주주간 계약 해지권이 없고 하이브의 주주간 계약 해지 통지는 아무런 효력이 없다고 강조했다. 이어 주주간 계약은 현재 그대로 효력이 살아있고 민 전 대표의 풋옵션 등 권리도 그대로 효력이 있는 상태라고 말했다. 자, 그렇게 보신다면 빨리빨리 법적으로 해결하시면 되는데 왜 미루는 건지 다시 한번 물음표가 붙습니다. 그리고 이 발언 같은 경우는 색다를 것 없는 거죠. 이에 대해 하이브는 주주간 계약 효력은 법정에서 다투겠다는 입장을 고수하고 있다. 딱히 언론전으로 여론전으로 풀어갈 마음이 전혀 없는 것으로 보입니다. 하이브는 깔끔하게 법정에서 다투기를 보고 있어요. 그러기 때문에 이렇게 절차를 통해서 재촉을 하고 있는 거죠. 한편 민희진 전 대표는 지난 15일 하이브의 어두워 보유 주식에 대한 260억 원 규모의 풋옵션 행사 의사를 통보했다. 의사를 통보했어요. 근데 이제 하이브는 아니 주주간 계약 해지됐잖아요. 풋옵션 날라가는데 뭐 처리를 안 하고 있겠죠. 그래서 민희진 전 대표는 풋옵션 행사하는 기간이 도래한 직후 이를 행사한 것으로 파악된다. 저희가 살펴봤던 대로 어두워 설립 3년이 지난 시점부터 10년이 지난 시점까지 그 사이에 행사를 할 수 있는데 제가 기억하는 게 맞다면 11월 14일이 13일인가 14일이 어두워 설립일 겁니다. 거기서 그때 바로 행사를 한 거죠. 어두워 설립일 12일이었네요. 자, 하지만 이번 소송에서 하이브가 승리할 경우 민희진 전 대표는 풋옵션 행사는 무효로 돌아간다. 전 대표의겠죠. 이와 반대로 민희진 씨가 승소할 경우 하이브는 민희진 씨가 행사한 금액의 풋옵션 조건을 받아들여야 한다. 결국은 뭐 260억짜리 싸움이 되는데 기존에 민희진 씨가 얘기했던 1000억보다는 한참 낮은 규모가 되겠죠. 자, 과연 누가 이길지 일단은 이게 좀 매듭 지어지면은 모두가 속이 시원해지지 않을까 싶습니다. 뭐 민희진 씨가 260억이 날아간다 할지라도 한편으로 뭐 그분에게 좀 위로가 된다는 게 있으면 최근에 하이브 주가 흐름이 좋죠. 하이브 주가 오늘도 2% 이상 올랐고요. 지난 한 달간 11% 이상 올랐고 바닥을 안정적으로 치고 올라가는 모습인데 민희진 씨 하이브 주식 꽤 많습니다. 2,700주가 있어요. 2,700주면 사실 1600 얼마죠? 뭐 뭐야 1, 10, 100, 1000만, 10만, 100만, 1000만, 억 5억 8천 정도 주식으로 갖고 계시죠. 그렇기 때문에 뭐 하이브 주가가 오르면 기분이 좋으실지 나쁠지 그거 굉장히 궁금합니다. 민희진 씨 입장에선. 자, 아무튼 간에 이제 1월로 잡혀 있다는 것을 우리가 기억을 하면 될 것 같고 그리고 빌리프랩과 민희진 씨 간의 다툼도 1월로 기록되어 있으니까 한 뭐 2달 정도 기다리면 되겠네요. 이 정도 보면 될 것 같고요. 다음으로는 우리 아티스트 얘기를 좀 해봅시다. 빌보드 200 차트에 TXT Star Chapter Sanctuary EP가 2위로 뭐라 그러죠? 등록이 됐습니다. 이 영어 표현으로는 데뷔를 했다고 해요. 앨범이 막 이제 발매가 됐을 때 빌보드 200 2위에 등극을 했다. 그래서 꽤나 고무적인 성과로 보이고요. 그리고 아일릿 같은 경우는 저 밑에 내려가야 되지만 이번에 발매한 I'll Like You가 94위로 EP 등극을 했습니다. 축하드리고요. 그리고 아일릿과 TXT 같은 경우는 오늘 이슈가 또 뭐 있습니다. 뭐 아일릿 같은 경우는 이미 저희가 다뤘었죠. 일본 홍백 가압전. 아일릿 뿐만 아니라 투바투도 출연을 하게 됐고요. 뭐 이 기사 같은 경우는 TV 리포트 한국 아이돌 대거 출연 달라진 K-팝 위상이라고 하는데
한국 K-팝 아이돌 스타들이 올해도 일본 최고 권위 연말 방송인 NHK 홍백가합전에 초대돼 K-팝의 인기를 다시 한번 입증했다. 이 명단에 트와이스, 르세라핌, 르세라핌도 출연을 합니다. 3년 연속이래요. 알리, 투바투가 포함됐다. 자, 앞서 트와이스 5번째, 르세라핌은 이번에 3번째고요. 출연한 경험이 있고, 근데 아일릿과 투바투는 이번이 첫 출연이다. 올해로 75회요. 75회를 맞는구나. 75년째 계속됐나 보네요. 매년 12월 31일 출연진이 여성팀과 남성팀, 홍팀, 백팀이 여성팀, 남성팀으로 나눠지는군요. 노래 대결을 펼치는 프로그램으로 오랜 역사와 전통을 자랑한다. 일본의 최고 권위 방송인 만큼 출연하는 것 자체가 일본 음악 시장에서 정상급 가수로 받아들여진다라고 합니다. 그래서 라인업을 살펴보시면 이렇게 되어 있습니다. 이게 홍팀이고 이게 백팀이겠죠? 홍팀의 아일릿 여기 있고요. 그 다음에 우리 르사라핌 여기 있고요. 이게 횟수군요. 르사라핌 3, 세 번째일 거고 트와이스 5인 거 보니까 횟수가 맞나 봅니다. 아일릿은 이제 새로 출연을 하는 게 볼 수 있을 것 같고 그리고 TXT 같은 경우도 이제 새로 출연을 하는 거고요. 네, 좋은 소식입니다. 응원하겠습니다. 자, 그 다음에 방시혁 의장이 아시아 소사이어티라는 곳에서 수상을 했습니다. 이게 지난 10월 말에 수상을 했는데 오늘 유튜브 아시아 소사이어티 유튜브 채널을 통해서 이 연설 내용이 공개가 됐어요. 그래서 지난달 25일 미국 뉴욕 치프라이니라는 곳에서 진행된 아시아 게임 체인저 어워드를 시상식을 참여해서 수상 소감을 연설을 했고요. 그리고 뭐 해당 상 같은 경우는 아시아를 대표해 자신의 콘텐츠를 전 세계에 알린, 빛낸 이들에게 수여가 된다고 합니다. 그래서 요 연설을 제가 잠깐 읽어드리면 안경이 멋지네요. 자, 저는 어렸을 때부터 다양한 나라의 문화를 직접 경험할 수 있는 기회들이 있었습니다. 또한 젊은 시절부터 지금까지 다양한 문화권의 뮤지션들과 협업하고 있고 이를 통해 서로 다른 개인, 서로 다른 문화의 다양성을 존중하고 이해하는 법을 배우게 되었습니다. 지금도 여러 장르를 시도하는 프로듀서로서 그리고 한국, 미국, 일본, 라틴 아메리카 등의 본사를 둔 하이브의 의장으로서 저는 다름을 접목할 때 그 어느 때보다 더 창의적이고 풍부한 음악적 결실을 기대할 수 있다고 믿습니다. 제가 다른 모든 거를 차치하고서라도 방시혁 씨를 좋아하는 이유가 음악이죠. 네, 여전히 현업으로 뛰고 있고 제가 이번 연말에 하이브 음악 결산 콘텐츠를 하게 될지도 모르겠는데 그러게 됐을 경우는 방시혁 씨가 이름을 올린 곡이 엄청 많습니다. 그리고 그게 단순히 이름을 올린 게 아니라 다 좋아요. 네, 그래서 제가 하이브에 투자하는 이유가 거기에 있죠. 음악이 좋기 때문에 콘텐츠가 좋기 때문에 그리고 특히 이제 해외 아티스트와 적극적으로 콜라보, 그러니까 프로듀서와 콜라보를 하는 게 적어도 제 개인적인 제 귀에는 좋거든요. 그래서 그 부분에 있어서 저는 리스펙트 하고요. 자, 계속해서 읽어볼게요. K-팝 음악이 전 세계에 사랑을 받는 이유는 사람들이 보편적으로 공감할 수 있는 이야기일 뿐 아니라 여러 장르의 매력적인 장점들을 결합했기 때문일 것이라고 생각합니다. 제가 방금 입장할 때 나온 BTS 멤버 정국의 세븐은 영국의 게러지 장르에서 영감을 받아 제작되었고요. 최근 많은 사랑을 받는 미국 아티스트 라토와 콜라보를 했습니다. 또한 하이브 산하 걸그룹인 르세라핌은 앤리 오모리콘의 오모리콘 경의 좋은 놈, 나쁜 놈, 이상한 놈 The Good, The Bad, The Ugly 샘플링한 Unforgiven이죠. 곡이 있고요. 미국의 전설적인 기타리스트인 나일 로저스가 해당 곡에 피처링으로 참여하기도 했습니다. 나일 로저스 피처링 같은 경우는 기대보다 그러니까 너무 짧아서 그러니까 너무 미니멀해서 좀 아쉬웠어요. 그 이름값을 생각하면은 약간 좀 뭐랄까? 좀 더 멋지고 거창한 브릿지? 기타 솔로 좀 있어주면 좋지 않을까 싶었는데 그래도 일단 피처링에 나일 로저스가 들어가 있는 것만으로도 임팩트가 있긴 하죠. 저는 Unforgiven 차트 성적에 비해서 저는 개인적으로 굉장히 좋아하는 노래고요. 제가 개인적으로 랩 커버도 하기도 했었죠. 제 채널에. 그리고 저희 보이그룹 투바투가 지난해 브라질리아 아티스트 아니타와 협업한 곡 Back for More는 TXT 음악을 처음 접하는 리스너를 대폭 늘렸다고 발표되기도 했습니다.
이에 더해서 저는 K-팝이 가진 장점을 미국, 더 나아가서는 글로벌에 소개하기 위해서 최고의 미국 레이블 중 하나인 유니버설 뮤직 그룹 산하의 개펜 레코드와 협업해 왔습니다. 그 결과로 올해 여름 글로벌 걸그룹 캣사이가 데뷔하게 되었고 글로벌 시장에서 이미 놀라운 차트 성과를 만들어 나가고 있습니다. 그렇죠? 터치가 굉장히 잘해주고 있었죠. 한편으로는 터치가 너무 잘 돼가지고 그 멤버들이 너무 많이 이제 퍼포먼스를 하고 있잖아요. 그러니까 터치를 좀 질려하지 않을까 멤버들이 생각도 듭니다. 뭐 괜한 생각이죠. 아무튼 뭐 히트송이 있으면 그건 감당을 해 나가야겠죠. 그 결과로 올해 여름 이건 읽었고 아시아 소사이어티 또한 문화의 차이를 인정하고 다름에 대한 이해를 증진하며 아시아와 전 세계의 지속 가능한 미래를 도모하고 있는 단체로 알고 있습니다. 이러한 행보에 깊이 공감하기에 오늘 이 자리에 수상자로 설 수 있게 되어서 더욱 영광스럽습니다. 앞으로도 아시아 소사이어티의 활동을 지속적으로 응원하겠습니다. 앞으로도 저는 더 다양한 문화권에 있는 분들과 협업하면서 배우고 동시에 제가 터득한 한국과 아시아의 것들을 더 널리 알려나갈 것입니다. 이렇게 저의 자리에서 일을 해 나가다 보면 우리의 더 나은 미래를 위해서 더 많은 분들이 활발히 교류할 수 있을 것이라고 믿습니다. 귀한 상을 저에게 시상해 주신 던컨과 라즈에게 감사 인사를 드립니다. 또한 오늘 저와 함께 수상하신 분들도 함께 축하드립니다. 라고 연설을 해 주셨습니다. 네, 저는 개인적으로 리스펙트하는 분이십니다. 방시혁 의장께서는 좀 필요 이상으로 억가를 당하고 있는 부분이 있죠. 국내에서는. 네, 근데 뭐 그러거나 말거나 일단 뭐 다른 부분에 있어서도 제가 좋아하는 부분이 있지만 일단 저는 저 개인적으로는 음악이 첫 번째고요. 그리고 그런 기획력, BTS 때부터 드러난 그 기획력. 그리고 뭐라 그럴까? 꿈이 여전히 많으신 것 같아요. 그러니까 뭐 주주로서 하이브의 이런 공격적인 확장이 뭐 우려되는 부분이 있을 수도 있겠죠. 하지만 어느 정도 자신이 있다고 보는 것 같고 그리고 이제는 이제 라틴 아메리카까지 영향력을 펼치면서 현지에서 그룹을 출범을 시키려고 하고 있는데 그 부분 또한 저는 존중하고 응원을 하고 있습니다. 아무튼 앞으로의 행보도 저는 개인적으로 응원의 말씀 보내고 싶고요. 자, 이 정도면 될 것 같고요. 하이브 아티스트 여전히 여러 가지가 컨텐츠로 즐겁게 하고 있죠. 보시면서 즐겨주시면 될 것 같고 최근에는 TWS가 컴백을 준비 중이죠. 이번 싱글 앨범엔 3가지 곡이 준비가 돼 있는 것으로 알고 있어요. 그래서 그 부분도 염두에 두시면 될 것 같고 그리고 진님께서 리믹스 앨범이 오늘 많이 나왔어요. 총 3가지? 약간 할리데이 버전도 있고 익스텐드 버전도 있고 뭐가 많더라고요. 그래서 그것도 오늘 이동하면서 들어봤는데 밴드 버전 좋았고 발라드 버전도 좋았고 할리데이 버전도 좋았고 그리고 UK 게라지 버전이었나? 그것도 좋았어요. 그래서 이것도 이거다 UK 게라지 리믹스 보시면 좋을 것 같습니다. 네, 이상이고요. 오늘 하루 잘 보내시길 바라고 내일 하루도 혹은 내일 이걸 듣고 계신다면 보고 계신다면 행복한 하루 보내시길 바라겠습니다. 감사합니다. Alright guys, in this video I'm gonna talk about 3 to 4 issues. First of all, we now have the schedule for first hearing of the main trial between HYBE and MHJ. And then we're going to talk about some artist news, Billboard 200, and then Japanese year-end music show, 홍백 갑전. And then last but not least, we're going to talk about Bang Xiao receiving an award at a ceremony called Asia Society, or the award is titled Asia Game Changer. All right. So first of all, let's talk about this. The first hearing, main lawsuits first hearing is scheduled for January next year. Okay, so we gotta wait till 2025 January. So here we go. The first hearing in the lawsuit over the termination of the shareholder agreement between HYBE and MHJ will take place in January next year, 6 months after the case was filed. The court's ruling is expected to determine the validity of MHJ's exercise of her put option, setting the stage for an intense legal battle between the two parties. So
last week we've heard about the schedule of trial between Belief Lab and Minijin, which is also going to take place in January, right? Now we're hearing about the main trial between HYBE versus Minijin. Okay? According to legal circles, on the 19th, HYBE filed a lawsuit titled Confirmation of Termination of Shareholder Agreement against Min on July 8th. July 8th. Okay? Due to situations such as closed doors and absence, in Korean, pyemun buje, when mail cannot be delivered because the recipient is not home or the premises are closed. So just like the Belief Lab case, right? Minijin wasn't home, probably intentionally, trying to delay the whole process. Min only received the complaint in September, 2 months later, and appointed her legal representative in the same month. It is understood that it also took Min approximately 2 months to file her response. On November 7th, HYBE submitted a request for the court to set a default judgment hearing date in an effort to expedite the proceedings. A default judgment is issued without oral arguments if the defendant fails to submit a response within the designated time frame. Again, just like the Belief Lab case. HYBE is trying to expedite the process, right? Trying to hurry up. Because, we would love to have this case closed. In light of HYBE's request, the court has issued a preparation order requiring both parties to provide evidence within a specified deadline. It is expected that Min will submit her response by the preparation order's deadline. In response to a query from Top Daily, which is the name of this media, Top Daily, about the submission of the response, Min's legal team stated the lawsuit has not made any progress yet. I was kind of curious what this really means. The lawsuit is not progressing at all. The lawsuit has not made any progress yet. And are they, what do they mean by this? Does it mean that they're not, doing any work to prepare? I don't know. I wasn't sure while reading this article. The court plans to hold the first hearing in January after reviewing the documents submitted by both sides. Given that the first hearing typically occurs 4 to 5 months after the case is filed, this lawsuit appears to have experienced some delays. Yeah, given the fact that HYBE, submitted the request, when was it? July 8th, right? Or, filed the case July 8th. It was originally supposed to happen either this month or next month, but now it's delayed to January. The primary issue in the lawsuit is expected to center around whether HYBE's termination of the shareholder agreement was lawful. Ms. Legal Representative from Sejong Law Firm. Okay, so in today's article, we're hearing from Sejong, right? Because yesterday I was wondering where they've gone. Right? It was simply referred to as Min's side. They maintain the position that under civil law, a contract can only be terminated if the parties mutually agree or if one party violates the terms. Neither party can unilaterally terminate the agreement without cause. So they're simply repeating what they have said before. They further argued Min-Hee-jin did not violate the shareholder agreement, and this was confirmed through the court's preliminary injunction decision, the first one. Therefore, HYBE has no right to terminate the shareholder agreement, and their notice of termination holds no legal effect. They added the shareholder agreement remains valid, and Min-Hee-jin retains her rights under the agreement, including the put option. Once again, same thing that they said before. HYBE, on the other hand, insists the validity of the shareholder agreement will be resolved in court. So it seems like HYBE has no intention to be involved with media battle whatsoever, right? So saying let's meet up in court and we'll have the case closed there. Meanwhile, on November 15th, Min-Hee-jin notified HYBE of her intention to exercise her put option for Adore shares valued at approximately 26 billion Korean won. We've talked about this, right? It is understood that Min exercised the option as soon as the eligible period began, which is 3 years since the establishment of Adore, November 12th. If HYBE prevails in the lawsuit, Min-Hee-jin's
exercise of the put option will be deemed invalid. So, yeah. Conversely, if MHJ wins, HYBE will be obligated to honor the terms of the put option, including the payment of the exercise amount. So we'll see. It's either 26 billion won or none, right? Because if the termination is valid, HYBE has no obligation to buy her shares, her Adore shares from her. So yeah, we'll see. I'm pretty sure Sejong would hope that means would win this case because they should get the money from her, right? Now, my question these days is this. MHJ holds 2,700 HYBE shares, which is pretty significant, right? If you calculate, that's about 583 million Korean won. So my question is, HYBE stock has been doing pretty well, and just Korean entertainment sector in general has been performing well in terms of stock price. Now, will this make MHJ happy or frustrated? I'm not sure. Isn't that it's an interesting question, I think. Over the last month, it has risen by 11%. So, yeah, I don't think MHJ recently sold her shares, but we'll see. So, yeah, that was that for the schedule. The first hearing of the main trial scheduled for January. So we still got 2 months left, but update is always good. So that was that. Let me know what you guys think about this. Moving on to artist news. So TXT recent album, The Star Chapter Sanctuary, landed at number 2 on Billboard 200. Congratulations. It's a great album. Have I said this before? Yeah, my favorite song, I love Over the Moon, but Resist is my favorite. I think I've said this a couple times already. And then Eyelids debuted at number 94 spot with their album I Like You. So congratulations. And these artists are scheduled to perform in Japan. We've talked about the news that Eyelid has been invited, but now it's become official. So from HYBE, it will be Eyelids, TXT, and Le Sserafim. Okay. Where are we? Yeah, here we go. Korean Idol stars have once again proven the popularity of K-pop by being invited to NHK's prestigious year-end program Kōhaku Uta Gassen, or Hongbek Kapjeon. They announced the lineup for Kōhaku Uta Gassen, which includes groups Twice, Le Sserafim, IVE, and Tomorrow by Together. Okay. So Twice and sorry, it's not IVE. It's Eyelids. My bad. Twice making their 5th appearance and Le Sserafim making their 3rd are no strangers to the event. But this will be the debut appearance for Eyelid and TXT. Celebrating its 75th broadcast this year, Kōhaku Uta Gassen is a long-standing program held annually on December 31st, where the performers are divided into a women's team, red team, and a men's team, white team, to compete in a singing contest, showcasing its rich history and tradition. Given the prestige of this event, performing on the show is widely regarded as a recognition of being a top-tier artist in the Japanese music industry. So this is the actual lineup. Red team, white team. Red team is the female groups or artists. White team is male artist. We see Eyelid right here. This means new, I'm assuming. And Le Sserafim right here. This indicates the fact that this is their 3rd time performing in the show. Twice is their 5th time. And also Tomorrow by Together right here. So exciting news. So that means that they're gonna celebrate the end of the year in Japan. Yeah, cool. And then last but not least, let's talk about Bang Xiao, Chairman Bang, or Hitman Bang. He received an award called Asia Game Changer Award last month, October 25th. But
today they released a video of him, giving a speech, award acceptance speech. And the ceremony was organized by an institution called Asia Society. Okay, Jeff Benjamin wrote this article last month. HYBE Pang-seok honor at 2024 Asia Game Changer Award ceremony in New York. And let me briefly read what Pang-seok said during the ceremony. He spoke in Korean. So here we go. Since I was young, I've had the opportunity to experience the cultures of various countries firsthand. From an early age, I've collaborated with musicians from different cultural backgrounds, and through these experiences, I've learned to respect and understand the diversity of individuals and cultures. As a producer who continues to explore various genres, and as a chairman of HYBE with headquarters in Korea, the US, Japan, and Latin America, I believe that embracing diversity can lead to even more creative and enriched musical achievements than ever before. So, I personally respect this guy and love this guy. There may be multiple reasons, but the biggest one for me personally is music, right? He's still super active. I mean, I read like track list and the credit list every time we have new albums coming out, and his name is everywhere. And the music he produces is still good. I mean, maybe it's my personal taste. And the fact that he's willing and ready to collaborate with different artists all over the world also impresses me. It's pretty impressive for me. And yeah, okay. Let's move on. I believe the reason K-pop resonates with audiences around the world is not only because it tells universally relatable stories, but also because it combines the appealing strengths of various genres. Yeah, and he tries out different genres all the time. For instance, 7 by BTS member Jungkook, which played as I entered earlier, was inspired by the UK garage genre and features a collaboration with the beloved American artist Latto. Also, HYBE's girl group Le Sserafim has a track called Unforgiven, which samples Enrio Morricone's iconic The Good, the Bad, and the Ugly, with legendary American guitarist Nile Rodgers contributing to the song. I've said this earlier when I spoke in Korean. I personally love Unforgiven by Le Sserafim, but I felt like, people's expectations with the Nile Rodgers feature was much higher, right? They were at least expecting like a crazy solo, but the contribution was quite minimal. So I guess that was somewhat disappointing. But just the fact that they have his name, Nile Rodgers, and the track is quite, pretty impressive. And I really love the song Unforgiven. But I remember when, during that era, the easy era, right? What was that song with the super long title? Pussycat and Bluebeard's Wife. That was more popular, at least in Korea. It's a great song, but I like Unforgiven, and I have done my own rap cover of that song too, right? Anyways, moving on. Our boy group TXT collaborated last year with Brazilian artist Anitta on the track Back for More, which significantly expanded the listener base for TXT's music. Yeah, and TXT deserves a huge fan base. They got some great music. To further introduce K-pop strengths to the US and the global market, I've partnered with Geffen Records, one of the top US labels under Universal Music Group. As a result, this summer, our global girl group Cat's Eye debuted and is already achieving impressive chart success worldwide. Yeah, and by that, he's referring to Touch, right? And these days, I wonder whether Cat's Eye members are already sick of that song because they've been performing like 1,000 times, right? Anyways, I like that song.
I know that Asia Society is an organization dedicated to recognizing cultural differences, enhancing understanding of diversity, and promoting a sustainable future for both Asia and the world. I deeply resonate with these goals, which makes it even more of an honor to stand here today as an award recipient. I will continue to support Asia Society's activities and look forward to collaborating with people from even more diverse cultural backgrounds. At the same time, I plan to share what I have learned from Korea and Asia with the broader audience. Through my work in the space, I truly believe that we can foster more active exchanges, ultimately contributing to a better future for all. I would like to express my gratitude to Duncan and Raj for presenting me with this prestigious award, and I also extend my congratulations to the other recipients here today. And then at the end of the speech, he said this in English: embracing diversity not only strengthens us, but also spark our creativity. Thank you and enjoy your evening. So yeah, the key theme of this acceptance speech was diversity. And I hope, HYBE can utilize diversity for their content and music in a very positive and creative creative way. And by that, I mean like creating good music and great content while fostering diversity. And as a shareholder, I really respect and would love to support his ambitions and dreams. He's got some, huge ambitions, right? Trying to expand further. And, some shareholders are worried that they're, expanding too fast, too much. But I believe that they can handle it, one step at a time. Game-wise is a different story, but just a side note, their most recent game has been receiving some great feedback from the players and the people, so we'll have to see. But music-wise, yeah, I have no concerns, and I'm excited about what they're gonna showcase in Latin America with their group about to debut and they're preparing for. So, yeah, we'll see. Congratulations to Hitman Bang, Chairman Bang, Mr. Bang Xiok. And that's it. We got some new contents from HYBE artists and labels, so make sure you check them out. BTS Jin has he already flew to the US, right? Is he on the plane, or maybe he got off already? Because he's performing for Jimmy Fallon show tomorrow. Am I correct? November 20th or 21st? Anyways, I'm excited about that. So yeah, if there's any detailed information or insight that I didn't mention in this video, make sure you feel free to let me know, and feel free to communicate with others while staying respectful, classy, positive, and happy. Thank you guys. Peace and love. See you later. Bye-bye.